saludo a toda la comunidad del departamento, un saludo a mis compañeros en estudio. Hoy nos encontramos acá desde la Casa de la Cultura del Centro, donde varias mujeres del sector productivo del departamento están reunidas desde las 10 de la mañana recibiendo su capacitación llamado Módulo para la Economía Autónoma de las Mujeres. Vamos a hablar con la delegada de esa iniciativa para más detalles. Hoy venimos a traer un módulo para la autonomía económica de las mujeres, valga la redundancia, en el que vamos a estarle enseñando a las mujeres a activar sus procesos productivos. Vamos a enseñarles TICs, vamos a enseñarles estrategias de mercadeo, estrategias de asociatividad para que puedan trabajar en comunidad. Vamos a enseñarles también para que puedan aprender a tomar mejores decisiones en pro de que sus actividades económicas puedan salir adelante. Es importante mencionar que estos talleres seguirán hasta el día sábado acá en la Casa de la Cultura del Centro, donde esas mujeres van a estar recibiendo capacitación en temas económicos, cómo manejar sus emprendimientos y por supuesto cómo seguir contribuyendo a la sostenibilidad de nuestro archipiélago. Para Teleislas News, Shani Williams. Gracias, Shani. Y cita con la agricultura local. Este viernes 29 de mayo se llevará a cabo el esperado Farmers Market, el evento que reúne a productores para ofrecer una amplia variedad de alimentos frescos y orgánicos. Así es, Lisa, pues los asistentes podrán disfrutar de frutas, verduras y artesanías, por supuesto mucho más, promoviendo así el consumo de productos locales y el apoyo a la economía de la isla. Así que, Lisa, a aprovechar el market para poder comprar algo local. Así es, Michael. Regresa la cita más esperada de fin de mes. Este viernes 29 de mayo la invitación es para el Farmers Market, el escenario perfecto para apoyar a nuestros agricultores isleños y llevar a casa productos frescos, naturales y cultivados con amor en nuestra propia tierra. Los invito a que vengan este 29 de mayo aquí en las instalaciones del Coral Palace. Salgan este 29 de mayo a disfrutar de un delicioso agua de coco aquí en el Farmers Market. Aparte de llevarles agua de coco, les tendré yuca y plátano. Así que vengan y visítennos. No olvides, la cita es en la plaza del Coral Palace, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Agéndate, asiste y demuestra tu orgullo isleño comprando local. Apoyemos a nuestros productores. Amables televidentes, bienvenidos a la alegría de los deportes en Teleislas News. Mucha atención, un proceso de preparación de cara a futuras competencias nacionales. Realiza el preseleccionado femenino de baloncesto con avances importantes en el rendimiento colectivo y en la comprensión del juego durante los partidos de fogueo. El proyecto del baloncesto femenino, que inició de cero, comienza a mostrar resultados gracias a la entrega del plantel, encabezado por el cuerpo técnico y el grupo de las preseleccionadas. El proceso ha avanzado bastante, ya tenemos un poquito más de 3 meses trabajando. Las niñas han avanzado mucho porque ya están entendiendo cuál es el proceso de 5 versus 5 y eso es muy importante dentro de este proceso. Ellas también, bueno, como podrán ver, hoy estamos haciendo con el profesor Gabriel Ávila un trabajo de fuerza, un trabajo de coordinación, o sea, para que ellas entiendan también que dentro de este proceso este es el nuevo baloncesto, la forma de entrenar, por decirlo así. Hemos estado haciendo fogueos entre ellas, creo que de aquí al torneo, el torneo es del 3 al 11 de julio en la ciudad de Villavicencio. Entonces, antes estábamos entrenando 6 veces, 6 días,
ya lo bajé a 4, descansan 2, porque había que bajarle un poquito las cargas. Pero ya ahora en las vacaciones retomamos todos los días y estamos buscando un equipo femenino para hacer varios fogueos antes de ir al torneo. Beleño destaca la evolución que han tenido los jugadores en aspectos tácticos y competitivos, gracias al plan del trabajo y la programación de encuentros amistosos que han permitido fortalecer el entendimiento dentro de la cancha, algo que anteriormente les costaba durante los compromisos. Bueno, el proceso en su momento fue un poco lento, pero ya ellas están entendiendo que la construcción de juego es basada sobre equipo, ¿ya? Entonces ya saben que es una pantalla, ya saben que es pasar el balón, ya saben que es un corte al aro, o sea, son cositas que hemos ido introduciendo poco a poco para que ellas vayan entendiendo y vayan asimilando para poder jugar. Dijo Beleño que apenas esto comienza, por eso el próximo Nacional será una oportunidad para seguir sumando experiencia y crecimiento en lo competitivo, pero dentro de a poco se hablará de manera positiva del baloncesto femenino. Bueno, como dicen por ahí, es ir a romper el hielo, porque esta es una experiencia que es el comienzo del preámbulo de lo que ellas van a hacer. Aquí hay niñas, vamos a un sub-16, pero hay niñas acá que tienen 11 años, que tienen 12 años, entonces ellas... Yo lo viví, la verdad, aprovecho para decirlo, yo lo viví como de adolescente también. Entonces, ellas van a ir a romper el hielo, vamos a ir a participar, vamos a ir a ganar la experiencia y para seguir el proceso. El equipo continuará con su agenda de entrenamientos y encuentros preparatorios, buscando consolidar su nivel antes de asumir el reto en el campeonato nacional. A buena hora la reactivación del baloncesto femenino. La Secretaría de Deporte continúa acompañando el proceso de legalización de las ligas deportivas del departamento para garantizar su participación en futuras competencias clasificatorias y eventos nacionales. Los trámites legales y administrativos de algunas ligas aún presentan inconvenientes. Así lo anunciaron funcionarios nacionales del Ministerio del Deporte. Por su parte, el secretario de Deportes, Charles Carreño, manifestó su confianza en que la mayoría podrían culminar satisfactoriamente este proceso. Tuvimos oportunidad de conversar con la doctora Perla Álvarez y el doctor Roger Guerrero, que son funcionarios de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del Deporte. Se hizo un análisis de la situación de las ligas del departamento, actualmente 18, 11 con reconocimiento deportivo. Hay unas ligas que ya se está tramitando, que han radicado ante la gobernación, otras que tienen la documentación ante el ministerio. Confiamos en que en un corto tiempo tendríamos aproximadamente ya 15 ligas con reconocimiento deportivo vigente y pendientes de las ligas que estarían próximos a vencerse ese reconocimiento y la representación legal. La jornada fue una jornada exitosa, tuvimos acompañamiento de varias ligas, varios clubes también, se pudieron resolver las inquietudes que se presentaron y adicionalmente a eso, hasta el día de hoy, pues ellos están atendiendo las inquietudes individuales de los clubes y de las ligas para verificar la situación en particular de cada una de ellas. Asimismo, explicó el secretario de la cartera de Deportes que desde la administración se adelantan gestiones para respaldar la participación de los deportistas en los torneos clasificatorios, aunque reconoció que la cercanía de algunas competencias dificulta la participación de algunas ligas. En ese momento está para los clasificatorios, hay un proceso que está en curso, que es la participación en los clasificatorios. Está el ministerio definiendo, digamos, se han publicado todavía todas las fechas en donde se van a celebrar, están en concertación con las diferentes federaciones o las sedes también, pero por lo pronto sí se está garantizando la participación de las ligas. Tenemos una situación particular y es hay que decir, la liga de karate que inicia en el mes de junio. En los primeros días de junio no sabemos si para esa fecha pues alcance a salir el proceso y ellos puedan cubrir, tendría que ir a otro evento clasificatorio. Afortunadamente pues tienen más de un evento clasificatorio. La Secretaría de Deportes reiteró su compromiso de continuar acompañando a las ligas de los procesos administrativos y deportivos en su camino hacia las justas nacionales del próximo año.
Se espera que la totalidad de las ligas puedan ordenar su parte administrativa para que puedan participar de las justas nacionales el próximo año. Terminamos así los deportes. A continuación, Lisa y Michael con más noticias. Gracias, Edgar. Con estas noticias deportivas hacemos una breve pausa. Ya regresamos con Teleislas News en inglés. Durante años nos dijeron que el deporte era un lujo, que no había dónde jugar, que los sueños se quedaban en la cancha rota del barrio. Hoy eso cambió. 122 escenarios deportivos ya son una realidad y 71 más están en construcción en todo el país. Parques, canchas y coliseos vuelven hoy a llenarse de vida, porque el deporte en este gobierno construye oportunidades y futuro. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Ocean the channel fan free identity. Teleislas! Teleislas! And our culture. And free people. Teleislas! Mira Teleislas. Mira Teleislas. Cuando una familia recibe a su ser querido desaparecido, la incertidumbre cede y comienza a cerrarse un duelo interrumpido por la violencia. Cada entrega digna en la JEP honra la memoria y ofrece respuestas. El trabajo articulado entre la JEP, la Unidad de Búsqueda y Medicina Legal ha permitido que más de 170 personas sean identificadas y entregadas dignamente a sus familias. La JEP, una justicia que contribuye a la reconciliación de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Le cuesta concentrarse. Cada notificación la abruma, pero también la atrapa. ¿Qué puede hacer? Algunos ajustes sencillos llegan al rescate. Silenciar, poner límites, decidir cuándo sí y cuándo no en sus aplicaciones favoritas. Eventualmente, la pantalla deja de mandar y ella recupera el control, porque pausar también es vivir mejor. Es elegir presencia y bienestar. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Querer y proteger a nuestros militares y policías se demuestra con hechos tangibles. Por eso este gobierno quintuplicó el ingreso de los soldados regulares y auxiliares de policía, al pasar de una bonificación mensual de 300,000 pesos en 2022 a 1,750,905 pesos en 2026. Muchas de las familias de estos jóvenes han salido de la línea de pobreza extrema gracias a este beneficio económico. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Good afternoon and welcome to Teleislas News with the most important news of the day. Michael, good afternoon. Good afternoon, Lisa, and of course, good afternoon to all our teleaudience. Thanks for continuing with us, and now let us start our newscast. Another opening cast in danger. Community warns about a trench on the ring road before reaching the Morris Landing area. Community members share the ideas. Development on the religious public policy for the archipelago continue. Strengthening the popular economy of our women. Fair table matriarchs participate in a workshop to enhance their knowledge. A date with local agriculture. This Friday, May 29, is Farmers Market Day. And in this sports section, confident on the road to success, and with greater tactical understanding, the women's basketball process continues to advance. Departmental administration provides support during the legalization of sport leagues. It will back the qualifying process for the national games. Another road hazard causing concern. Drivers and pedestrians using the ring road before the entrance to the Morris Landing area have expressed their worry about the deep ditch along the runway. According to residents, the collapse of the asphalt represents a significant risk, especially during hours of low visibility. They are requesting immediate intervention to prevent possible accidents and guarantee road safety.
Today we arrived at the Ring Road in the Morris Landing area just before the entrance of this sector, where residents have been reporting a road hazard caused by a large opening in the street that could lead to serious accidents. Let's hear some testimonies from residents and drivers who travel through this area daily. To be honest, this problem has been here for quite some time, and as you can see, it could cause a serious accident. We have tried to alert the competent authorities and call the government's attention so they can please help us and address this dangerous situation. It is truly dangerous because this is a very busy road. Drivers often have to speed up and move out of their lane to avoid the hole. Once you leave your lane, you risk driving into oncoming traffic. Today we are asking the authorities responsible for this road to fix the problem as soon as possible because this road is heavily used by both tourists and residents. We are having problems because of that hole. We ask the authorities to help us because it is dangerous. It is right on the road and poses a serious risk. In this way, residents and drivers who use this area every day hope that the authorities will pay attention to this situation and provide a prompt solution before an accident occurs. And island residents continue to make part in the formulation of public policies. On this occasion, they share their opinions and proposals regarding religion. This project aims to promote an inclusive dialogue that reflects the diversity of beliefs and spiritual practices. The community is invited to participate in workshops and working groups to share their ideas and contribute to the development of a policy that respects and values religious plurality. Through this draft ordinance, the departmental administration seeks to implement a public policy on religious freedom and worship, which will allow all religious congregations in the department to have the guarantees needed to practice their services and preserve the faith and traditions of each congregation. We are at the Departmental Assembly today continuing to review the public policy on religious freedom and worship, which is intended to be implemented in the Archipelago Department. We began the review of this draft Ordinance 007, and yesterday a series of observations were made. Today we are once again clarifying those observations. At this time, we are still in the review process. Believe me, this is a very important public policy for the Archipelago Department because taking into account that through religion, due to worship at the churches, through social transformation is generated in the department. At the Departmental Assembly, the processing of Ordinance 007 is moving forward with the initial goal of having it approved in its first debate. Special attention was given to Ordinance 007, which is a public policy regarding religious affairs in the department. The goal is to approve it so that it will have a 10-year projection and include all churches of the archipelago within this public policy. The public policy on religious freedom and worship is expected to be approved this week during a plenary session of the Departmental Assembly after being presented by the Departmental Administration and the deputies. In other news, empowering women and supporting their economic development are the main objective of this series of training sessions focused on the keepers of traditional gastronomy. This initiative seeks to promote economic independence and the sustainability of projects led by island women, providing them with practical tools to improve their management and production. Shani Williams with more details. Greetings, community of the department. Greetings to my companions in the studio. Right now, we are at the Cultural Center of Norton with several women that has been here from since 10 o'clock the morning, meeting and sharing about different topics that will help them in their entrepreneurship. We are going to speak with the delegate of this initiative for more details. Hoy venimos a traer un módulo para... I am a specialized professional from the Vice Ministry of Women within the Directorate for Women's Economic Autonomy. Today, we have come to deliver a module focused on women's economic empowerment, where we will be teaching women how to strengthen and activate their productive initiatives. We will provide training in ICTs, marketing strategies, and partnership building strategies so they can work together as a community. We will also teach them how to make better decisions to help their economic activities grow and succeed.
This activity will continue until Saturday every morning from 10 o'clock here at the Cultural Center. They will have the privilege to learn about different models like economical management, also how to proceed in sustainability in their different entrepreneurships. For Teleislas News, Shani Williams. Thank you, Shani. And as we continue with more information, a date with local agriculture is here. This Friday, May 29, the highly anticipated Farmers Market will take place, bringing together producers offering a wide variety of fresh and organic foods. Attendees will be able to enjoy fruits, vegetables, handicraft, and much more, promoting the consumption of local products and supporting the island economy. The most anticipated event at the end of the month is back. This Friday, May 29, you are invited to the Farmers Market, the perfect place to support our island farmers and take home fresh, natural products grown with love right here on our own land. I invite everyone to come this May 29 to the Farmers Market, which will take place at the Coral Palace Square. When come out this 29 of May, come drink no nice cut na water at the Farmer Market, clearing a cut na water, and when carrying the bread kind, you can planting. Come along and visit us. Well, we have berry fruit, banana, plantain, bosco, traditional ancestral sweet, different type of plant. We're going to have stew cocoa plum, we're going to have rundown, we're going to have stew beans with pigtail. Sorrel jelly. If you come and enjoy it. Come and buy local products. Don't forget, the event will be held at Coral Palace Square from 8 in the morning until 3 in the afternoon. Mark your calendar, join us, and show your island pride by buying local. Let's support our producers. Now it's time for all the sport information and attention to this because the women's basketball pre-selection teams continue its preparation process for upcoming national competitions, showing important progress in the team performance and game understanding during friendly matches. The Women's Basketball Project, which started from scratch, is now beginning to show results thanks to the dedication of the roster led by the coaching staff and the group of pre-selected players. The work coming in advance, really, we got a little bit more than 3 months working. The little girls, they assimilate the work very, very good. Like today, they make one work with Professor Gabriela Villa, and they make one work with which make them go and understand this is the type of work we'll do towards the preparation and towards the preparation for one competition. The local girl, they understand what that play with five against five, and then trying to then they advance in the sense that then they look like team to the day. Beleño highlighted the players' development in tactical and competitive aspects thanks to the training plan and the schedule of friendly matches that have helped strengthen their understanding on the court, something that had previously been a challenge during games. Well, really they advance a lot because probably they never play, but now the consistent so then they practice practically every day. So now then they get, when you practice that, how you practice and how you play. So I feel like then they advance a lot in that sense. Beleño said this is only the beginning and that the next national tournament will be an opportunity to continue gaining experience and growth in competition. He added that very soon people will be speaking positively about women's basketball. Well, really, as I said this now, they're going to break the ice and the girl ain't going to get experience, then going to participate. Knowing this process that was 16 years tournament, but some of the little girl in 11, then at 12, and then they in the process. So that is our aspiration towards the national tournament, where we want to be from the 3rd to the 11th of July, Villavicencio City. So, well, we're going to participate and we're going to fight it. The team will continue with its training schedule and preparation matches, seeking to consolidate its level before taking on the challenge of the national championship. Excellent, and attention to this because the Sports Secretariat continues to support the legalization process of the department sports leagues,
to guarantee their participation in future qualifying competitions and national events. The legal and administrative procedures of some leagues still present difficulties, as announced by national officials from the Ministry of Sports. For his part, Sports Secretary Charles Carreño expressed his confidence that most of them will be able to successfully complete this process. Successfully visit to have two workers from the Ministerio, that is Dr. Karen Perla Alvarez Excuse and Roger Guerrero. They must visit us several times now. 18 leagues we have in the department. Of them we have 11 that today they can participate in the national games, and around 4 more we expect that they can comply and fulfill the requirement to participate. We had a group important participation with the league and different club, them sport club, yesterday, and today they're doing it individually. They attend to all the question or doubt that they have, them solving it today in Casa La Cultura. So it was successful, this period, them here in the island. And we expect that more league in this opportunity for 2027 can participate in the national games. The sports secretary also explained that the administration is working on efforts to support athletes' participation in qualifying tournaments, although he acknowledged that the proximity of some competitions makes it difficult for certain leagues to participate. We're working on that. We have the Minister don't know define exactly which will be the date and where they will play the game then to classify to the national games. But yeah, we're working on that, and the resources they are there that we can comply with the sport. And we have a situation with karate in this moment because the classification program for the first day is them in June, and we're not sure that the process that we're working on can come out before that. We expect that they have more participation that we can comply with them. The Sports Secretariat reiterated its commitment to continue supporting the leagues in their administrative and sports-related processes as they prepare for next year's national games. With sport news, we reach to the end of this broadcast. We see you tonight at 8 p.m. with more of Teleislas News. Good afternoon.